Good afternoon and welcome to Meet the Judges. And thank you, Mavel Ruiz, for allowing us to taping Judge Mavel Ruiz, a judge for quite some time, who is up for re-election this year. Welcome, Judge Mavel Ruiz. Thank you. Thank you so much for the invitation. Such a pleasure. Your Honor, it's somewhat ironic that one gets to know you as a practicing attorney who all of a sudden, through her own merits, becomes a judge. And that somewhat isolates you from us. And now you have to run for re-election. It's part of the American dream, isn't it? It is. It's part of our democracy. I can't complain about that. It is part for the course, and it's wonderful for the voters to have choices, to have an election. It's interesting because as a judge, you're somewhat constrained as to what you can say, what you can't say, and on top of this, you have your schedule, and you have, if I can guess correctly, I would say between 500 and 600 open cases in civil court. I have about 2,500 open cases. Can I say, oh my God? Your Honor, and how do you keep tabs and run for election at the same time? Well, you get up early in the morning. We're doing a lot of our hearings via Zoom. Correct. So that gives us a lot more time. It saves us the travel time. We're all still taking phone calls, setting cases, having hearings, having calendars two and three times a week. So I probably hear 40, 50, 80 cases, depending on the week. I'm going to ask you about how our system is doing, but let me first remind everyone that St. Patrick's Day is on March 17th, right? March 17th is St. Pat. 317. 317. And you have to think of St. Patrick's when you go to the elections because that's your number. That is my number. It is, I think it's the luckiest number. Well, it's the luck of the Irish and the luck of Mavel Ruiz that you have that number. And for those of us that are Cuban, San Lázaro is on the 17th. So you're covered by all points. Yes. I want to say something in Spanish 317. so that everybody knows that after we do this interview, we'll do it in Spanish. Sure. Para las personas que hablan español, quisiera que sepan que cuando se acabe la parte en inglés, vamos a hacer la entrevista en español. Thank you, Your Honor. And let's talk about who's backing you. It's a who's list of all the good people in Miami. It really is. I have been endorsed by the AFL-CIO. Well, AFSCME has also endorsed you. Correct. The police has endorsed you. Exactly, the PBA. The teachers have endorsed you. That's correct. Is there anybody other than criminals that hasn't endorsed you? Well, Save Foundation has endorsed me. So far I've been lucky to receive all the endorsements that I've applied for. Well, if you allow me, I'm going to say it's not lucky. You've earned them. Thank you so much. As a practicing attorney, I remember you. You haven't mentioned Carlos Martinez, who's quite an individual. That's correct. Carlos Martinez, the public defender of Miami-Dade County, has endorsed me. I think that his endorsement means a lot because he really shouldn't be doing that. I mean, he could have a conflict, and he's gone beyond that and said, this person I trust. Yes. You sat on the criminal, well, you practiced on the criminal bench. For 19 years, and I was employed at the public defender's office. And no, he can endorse. He's not. He has been elected already. Oh, okay. So it's not an issue. No, I think it's an honor. It is. And absolutely. the fact that he's gone out of his way to endorse you says a lot about who Mavel Ruiz is. By the way, talking about Mavel Ruiz, I remember when they ended the system that we had to hire private attorneys as public defenders, and you had a division for a number of years. After the public defender's office, I went to work for the Office of Regional Counsel, and I was assigned to the what we call, you're very familiar with it, Of course. ROC Court, Repeat Offender Court. It's hardcore. Very difficult to practice there because they're very serious crimes, and the punishment that the state is asking for is very serious. So it was a couple years in front of Judge Peter Lopez. Great person too. Great judge, and then Judge Rodriguez Chomat. May he rest in peace. May he rest in peace. Yes. I'd like to point out that that position that you held
is not for the lighthearted, for the light thinking, for the fast buck attorney. That was a Yeah. very difficult job that you had because you were dealing with repeat offenders. It's not pleasant. No, it was very difficult, but you know, you have to go to trial. And as an attorney, I did I think 50 jury trials, and I had quite a few of them there in repeat offender court. And you know, the last trial I had there, my client was acquitted, was not guilty of all counts, and he was facing 3 life sentences at that point. I think it's important to highlight that a great number of judges have not had the trial experience that you had prior to coming on the bench. So that, in a way, to us attorneys, is good because you've been through what we go through. Yes. And that means a lot Yeah. as attorneys to us, because you're not going to put up with frivolous arguments, which I think is very good. But you also have the understanding that sometimes we're just not ready to go on some cases. Well, Mr. Fernandez, I mean, you know, I've known you for years, and I've seen you practice in criminal court, so you know what I'm talking about. Cases need trial dates, and when they do go to trial, I think it's easier for lawyers when they are practicing in front of someone with trial experience. I've done, at this point, 29 civil trials. I've been in the civil division for 2.5 years. I did a tobacco trial, and I think we brought down about 250 jurors. So a tobacco trial is a complicated. I'm surprised that was not sent trial. up to the complex litigation unit. That's a credit to you. Yeah, well, thank you. No, we've thought about it. There's always been talk about specialized division, but there's so many of those cases still, and they're very big, and they require a lot of jurors and a lot of time. Sometimes 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. But ours took, I think, about 2 weeks, and it was resolved. Let's talk about Mavel Ruiz. Okay. Who is she? Where does she come from? I know she's a mom. Tell us about her. Thank you. I am an immigrant. I am an immigrant who came to this country at 5 years old, and I have lived, Mr. Fernandez, I have lived the American dream. Let me say, we have lived the American dream. We have lived the American dream. You as well. So there's so many people in Miami that know what that experience is. And my parents, my mother was a secretary and my father was a mechanic. And they worked. And they worked and they provided for their children, but they didn't have that. I mean, my mother had a 3rd grade education and my father had a 6th grade education. So they came to this country and they worked and they provided for us, and I can't complain. Before we get to your high school, I will say this. Your parents did something right because they taught you the difference between right and wrong. And they also taught you that if you work hard enough, you can achieve your dreams. Where did you go to school here? Absolutely. Well, I grew up in Hialeah, so I went a proud graduate of Hialeah High. You're a thoroughbred. I am a thoroughbred at 1978. Congratulations. Class of 1978. I saw an article a few years ago about how many Hialeah High School graduates were going to Harvard and Yale, and I was so proud. Well, Yeah, I and think still am. and natural that you feel that way. Yeah. And where did you go to law school? I went to law school in New Jersey. Oh, did you go to Rutgers? I went to Rutgers undergraduate. I went to Rutgers Law School, both in Newark, and graduated in 1994. So you've had the experience of not only living here in Miami, but you had an opportunity to live away from Miami. I did. Which kind of broadens your perspective on Sure. people, doesn't it? Yes, absolutely. I lived in also a Cuban community in West New York, New Jersey, and Okay. North Bergen. And then I would go to Newark for school, and I eventually ended up in New York, in Manhattan. So I think it did absolutely teach me about different, diversity,
different cultures. Sure, It was expanded good. your right. Absolutely. It'd be fair to say also that you paid for your entire education. I did. And you understand when you had to like pretty much save your pennies to get through. Oh, And boy, you've come a long ways, Judge, haven't you? I have, Mr. Fernandez. I'm the luckiest person in the world. Well, you're involved in a lot of community things. Tell us a little bit about what Judge Ruiz does in the community. Well, you know, as a judge, I find it's my duty, it's my responsibility to make myself available to our community. So judges are frequently asked to participate in public service events. For example, earlier this year, I was a judge where children in the public school system competed they presented a case, and I was there, I think, 1 or 2 days, and so there were hundreds of children from all public schools and all, actually some other schools as well, all competing here in Miami-Dade Well, County. I should add that this is not that you just sit there. You basically get a case, you have to read it, and the kids, I find, because I've done it also, it's very rewarding. Oh, The freshness that they bring, and I'm going to say the passion, because you can even tell the passion that they're. And by the way, we thank you for doing that, because that really helps Oh, yes. our profession. oh yes. Before we go, I would like you to explain to us what's happening in the court system now, and where do you think we're headed, because Sure. people want to know. Yeah. Most of us are working from home via Zoom. We're having our hearings, everything except jury trials and complicated evidentiary hearings. Of course. Everything else is taking place via Zoom, and we're continuing to provide the service to our community. So I think some people feel that they're working a lot more now, but we are doing our very best, and our Chief Judge, Judge Bertilla Soto, has done an amazing job of setting all of us up. And if you allow me to add, our sister courts, the federal courts, have already stated that we're not having jury trials until 2021. Yeah. Right now, they're talking about the first quarter. They are not sure. And I think it says a lot about our circuit, that I actually find it easier to go to court now than before. Yes. Yes. Because for one thing, the judges are on top of the cases, Yes. and the judges are not admitting dilatory tactics to take place. I mean, Yeah. we have to get to it. So I commend you, Yeah. and I commend Judge Soto. I know also that you have always been ranked consistently as between exceptional and well qualified, and that is to your credit. Thank you so much. And I could talk to you about cases for a million years, but I won't, not today. But I will ask you, if you can, to tell us a little bit about the difference between a criminal case and a civil case. Okay. Well, a criminal case is where a person is accused of committing a crime, and if they are found guilty, they are exposed to jail time. So they can lose their freedom. They can lose their freedom. That's the biggest difference between a criminal and a civil Okay. case. If you are sued, you can lose your money, but you're not Liberty. risking your liberty. And that's the biggest difference That's between civil and criminal. It's a good short explanation for something that is so complex. Yeah. And I commend you. Now, before I leave, I do have to say that I've had the honor of knowing you as an attorney Mm-hmm. and knowing you as a judge. And in all fairness to you, you were outstanding as an attorney. We miss you in the criminal bar Thank you. because That's very somebody had to kind. do the bad jobs, and that's what you had. But I should add that as a judge, having practiced before you, I have felt that you have been fair, even when you haven't ruled in my favor. And I say that with great I pride appreciate that. because our respect is still the same. Yeah. Your Honor, is there anything you want to say to the public other than vote for Mavel Ruiz, vote number 317, vote on August 18th, please? Yes. Well, you'll have early voting Okay. 2 weeks before that, so you'll get your ballot
either put your ballot in the mail or take it to the election department. But I would like to say that I've done 29 jury trials, 50 jury trials as an attorney, so that's almost 100. Over 2,000 cases in civil court. Right. That's overwhelming. It's a lot of work. It's a lot, definitely. And you've done well. I appreciate that. Thank you. I've done, we've done hearings at 7 a.m., at 7 p.m., during the weekend. If the attorneys want to do that. Experience is not an issue in this election. I was a criminal defense attorney for 19 years. I've been on the bench almost 6 years. And the most gratifying part of my career has been working with juveniles, with children. I requested to be appointed to the juvenile division because I wanted to work with children. And you have changed people's lives, and I can testify to that. Thank you so much. I appreciate that. What or how can people reach you if they want to contact you? Oh, they can go on Facebook or Instagram and do a search for Judge Mavel Ruiz, M-A-V as in Victor, E-L, Ruiz, R-U-I-Z. If they search that, they can get into your webpage. Yes, they can get into my webpage. Well, we're going to turn this into Espanol now. Okay. But I want to thank you and thank Ismael Requejo again for this opportunity. And now we're going to go into Espanol. Thank you. A mí me halaga mucho y es un honor para mí que usted comparezca aquí para que nuestro pueblo la conozca, porque usted es parte de nuestro pueblo. Usted viene de Hialeah. Llegó a los 5 añitos. Sí. Papi y mami trabajaban todo el tiempo. Todo el tiempo. Le inculcaron a usted una serie de valores que son los que usted usa como juez. Pero las notas y todos los premios que usted ha recibido, señora juez, se los ganó usted. Bueno, como dice el dicho en inglés, nadie es una isla, ¿verdad? Okay. Siempre con apoyo de otras personas y con amigos, Bueno, como usted. pero yo usted no daba las notas ni los exámenes, eso lo ganó usted. Mi amigo, mis padres vinieron jovencitos, tenían 20 y algo años, mi mamá con 3 añitos. y yo con 5 añitos acabamos de cumplir. Que ahora que me recuerdas, yo nací el 28 de enero y me gané la canastilla martiana. ¿Qué te parece? Yo tengo un hermano que nació En fecha, Santa Clara. y además que eres dichosa porque te han dado el número 317 en la boleta, Sí, que para los americanos es San Patrick's, sí. pero para los cubanos es San Lázaro. Es San Lázaro, el 17 San Lázaro, definitivamente. Y marzo 17, que es el día de San Patricio. Mi esposa nació el día 16 Ah, y se llama Ana. Pero si hubiese nacido el 17, yo estaría casado con Patricia. o con Lázaro. Uno de los puntos que me gusta mucho en esta entrevista es que vea a la gente que usted es una persona seria, pero usted tiene sentido de humor. Claro, claro. Y que usted sea juez no le quita quién usted es como persona. Y me estaba recordando usted antes de la entrevista, cuando hablábamos en las colas que teníamos que hacer a veces Ajá. para los casos, y cómo en la corte penal había cierto ambiente de amistad. Entonces esto me lleva a preguntarle, díganos por la revista, ¿cuál es la diferencia entre un caso penal y un caso civil? Bueno, el caso penal, la persona es arrestada y lo acusan de haber cometido un crimen y por lo tanto puede que le quiten su libertad. Está expuesto a perder la libertad. Expuesto a perder su libertad. En cambio, el caso civil, lo que uno puede perder es su dinero. Que no es todo en la vida. Que no es todo en la vida. Señora juez, usted ha sido apoyada por todos los grupos sindicales, todos los grupos de importancia, no, todos los grupos Sí, hasta en este punto sí. nuestra comunidad. Bueno, Me consta que el AFL-CIO la apoya. sí. AFSCME, que yo tengo que ver con ellos, y no por mí, por usted, la está apoyando. Sí. Estas son United Teachers of United Teachers of Miami-Dade College, United Faculty of Miami-Dade College, los policías. Police Benevolent Association, el PBA. Y voy a decir que, me puedo arriesgar a decir que no conozco a nadie que no la esté apoyando. Sí. Bueno, hasta ahora para los que he aplicado, todos me han apoyado. Save Foundation también. Debo añadir que esto no es una cuestión que uno va y le dan
el sello, uno tiene que ir No, a hablar claro. con ellos. Claro, sí, sí. Es una entrevista. Aunque encuentro difícil que alguien que la conozca a usted con la humildad que usted presenta le cueste trabajo apoyarle. A mí me consta porque yo la conozco de antes, Claro. pero el que no la conoce a usted quizás no sepa que usted ha tenido que guapear las cosas duras. En la corte donde estuvo usted como la abogada, que es la corte de la gente que son los reincidentes, eso es posible que sea lo más malo que puede ser un abogado de defensa. Es muy difícil porque ya la persona tiene antecedentes. La mayoría de las personas que están en esa corte han ido a prisión y han vuelto y ahora Son tienen... reincidentes. Exactamente, entonces sí, es muy difícil, sí. Pero yo he tenido la suerte de poder practicar frente a unos jueces muy, muy buenos. El juez Rodríguez Chomar, que falleció, y bueno, otros jueces No, también. voy a añadir que antes de nuestra conversación le hablé del juez Goderich. Sí, Y estábamos hablando de que, y le mandamos un mensaje a él y a la esposa de mucho cariño. El juez Goderich decía, díganme cuál es la ley que yo no sé nada. Y usted y yo sabemos que se la sabía toda. Usted, cuando está atendiendo los casos, yo noto que usted le da mucha atención, sobre todo a las personas que están sin abogado. sí. ¿Por qué, señor juez? Bueno, Señora juez. Como usted sabe muy bien, las personas que vienen a la corte sin abogado, primero vienen intimidados, tienen miedo, con una gran inseguridad, y la mayoría del tiempo no saben ni lo que está pasando, lo que puede pasar. Y bueno, yo tomo el tiempo para explicarles cuáles son los peligros y aconsejarles que si pueden por algún medio contratar un abogado, que eso siempre le viene mucho mejor. Eso a mí me consta, y yo soy testigo. Claro. Pero yo quiero que sepa que lo único que yo no lo he visto usted hacer es decir, llama a fulano de tal para que te atienda. Porque ha habido personas que uno sabe porque uno está en la corte, que están totalmente perdidos. Y Sí, el mero hecho, y esto usted no lo sabe porque usted no se ve, pero lo veo yo, que usted los trate, que usted les hable, que usted los escuche. La gente sale de la corte diciendo, bueno, no está tan malo ir a la corte. sí. Y lo triste es que muchas veces ya es el último inning, es muy poco lo que usted puede hacer por ellos. Pero Claro. mire, eso es una medida de usted como ser humano. Cuénteme ahora una historia, si puede, de lo que era vivir en Hialeah, donde mi esposa, que es muy cruel, dice, no es ni de noche ni de día. Ah, Eh, pues mira, Mi esposa viene del norte. Ajá. Usted vivió en el norte también, así que una anécdota de Hialeah y el conocimiento suyo de haber vivido más que en Miami. bueno, primero que la comunidad donde yo viví en New Jersey se llama West New York, y casualmente cada vez que yo salía de mi apartamento tenía el busto de José Martí. Porque usted nació el mismo día que José Martí. Ajá, en la 52, creo, la 52 y Boulevard East. Es un recuerdo grato. Oh, eso es buenísimo. Entonces ya yo sabía que yo como que me sentía bien ahí en New Jersey. Bueno, claro que estaba rodeada de muchas personas, de una comunidad muy diversificada Y acogedora. y acogedora. No, mi tiempo en New Jersey fue algo muy, muy placentero. Tengo muy buenas memorias ahí. Y bueno, de Hialeah, ¿qué le puedo decir? No hay ningún lugar como Hialeah, muy orgullosa de haberme criado Un pueblo ahí. de Obreros. gente Usted sabe trabajadora. algo, cada vez que hay un problema con la economía y hay muchos foreclosures, Sí. en Hialeah no hay tantos como en otros lugares. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan como mis padres, secretarias, mecánicos y bueno, y se mantienen. Y con el cuento, creo que es la quinta ciudad o la sexta ciudad más grande de la Florida. Ah, bueno. El apoyo ¿Ve? que da de Hialeah es grande y hay cierta pasión en Hialeah que la hace especial. Usted se graduó de high school en Hialeah. De Hialeah High, y también en aquel entonces se llamaba Hialeah Junior High. Ahora es Hialeah Middle. Pero yo me gradué en 1978. Antes de acabar esta pequeña entrevista, quisiera repetirle a las personas que usted es el número 317 317 En la Mavel boleta. Ruiz.
Mavel Ruiz, el día es agosto 18. Mm, Y si alguien quisiese ponerse en contacto con usted, claro. señora juez, ¿qué hace? Bueno, pueden buscar en el internet Judge Mavel Ruiz, M-A-V-E-L, Ruiz. Yo no sé dónde está la cámara, señor Fernández, y no sé dónde estoy mirando, pero bueno, no sé cuál de las dos. Usted es la que está al lado mío. Sí. Ay, Dios. Porque está la dama de justicia también, ¿eh? También, bueno, ella no puede faltar. Claro. No, estaba diciendo cómo ponerse en contacto con usted. Hay un sí. Facebook. Hay un Facebook, un Instagram, y bueno, Mavel Ruiz, pero mi nombre es con B corta. Acuérdese, ve corta con Mavel. Mavel Ruiz. V de Victoria, B de Victoria. que eso es lo que va a haber en este caso. Me siento un poquitico obligado a explicar que el hecho de que alguien se postule contra usted es un gaje del oficio. Lamentablemente estas cosas pasan. No es necesariamente una medida de cómo usted como juez, porque usted la respalda el colegio de abogados. Cuando digo la respalda, en las encuestas, usted siempre tiene unas calificaciones altas. Entonces, lo que pasa, y que es triste, es que con todos los casos que usted tiene que estar haciendo campaña. Cuénteme de la campaña. Bueno, mire, vivimos en una democracia, y si sinceramente respetamos eso, pues entonces yo no me quejo. No me quejo. Es parte de lo que hay que Es hacer. parte de nuestro sistema y es el mejor sistema del mundo libre que tenemos. Así Muy bien. que yo, como le he dicho hoy, yo me siento que yo soy la persona más dichosa de este mundo. No, una de las más dichosas, Ah, porque bueno. nosotros también somos dichosos. ¿Ves? Y la tenemos a usted. Oiga, antes de acabar, me veo obligado a pedirle a usted que diga 3 o 4 palabritas de quién era Ruby Feria. Porque Ay, Ruby Feria era una gran persona de la comunidad que falleció, sí. pero cuando nos vemos siempre la mencionamos. a ella. Siempre, siempre, porque la tenemos en común, Claro. amiga de los dos. Ruby Feria me ayudó mucho en mi primera campaña. Ya yo ¿La cual? hace 6 años que Ganó usted casi, con confianza. exactamente. Entonces ya llevo de juez más de 5 años. Serían 6 años ahora en enero Sí. del 2021. Y Ruby estuvo conmigo en el principio de mi campaña y me apoyó. Y bueno, ella era ¿Y te vio triunfar? locutora en... Sí, me Me vio RHC. en La Poderosa. La Poderosa. Sí, sí. Y bueno, una personalidad de Miami que muy conocida, muy querida. Una de muchas amistades que usted tiene, Sí, que si los pongo aquí a testificar a favor suyo, tenemos que darle la vuelta a la manzana de la gente que lo ay, quiere. muchas gracias. Y es un honor para mí decirlo. Un último recado, un último mensaje a las personas que nos están viendo en español, además de que voten 317, diga usted. Bueno, asegúrense de que puedan ejercer ese derecho tan precioso, tan importante que tenemos nosotros, que algunas personas no lo valoran, pero hay personas que mueren diariamente por poder ejercer Que ese... sueñan que con sueñan. algún día tener algo que se Exactamente. parezca. Y tengo que recalcar, no es la elección presidencial, es agosto 18, Sí, porque ese hacía el sistema. correcto. Que voten, y si no saben cómo votar, siempre se pueden poner en contacto con la campaña y usted les diría lo que Correcto. los conectaría con la Sí, gente de- pueden llamar a la campaña y le explicamos, correcto. Ok. ¿Cuál es el número de la campaña? El número de la campaña está en el website. Entonces, estamos en el siglo XXI. Es Hay que comunicarse. 305-803, creo que 1010. 305-803-1010, o lo mejor es que se ponga en contacto con la campaña. Correcto. Todo se hace por el internet ahora. Señora juez, espero que esta entrevista haya sido del agrado de todos los que ven esto. Este lugar siempre va a estar abierto para usted, y sé que la vamos a tener aquí después de la victoria, pero si quiere venir en alguna otra ocasión, está invitada. Cuando usted me necesite, estoy Bueno, aquí. Muchas gracias. Muchas señora gracias, juez, que y Dios se lo pague. no sabe lo contento que uno se pone el ver que la vida de uno ha sido significante. Sí. Y ahora le voy a hablar de un cliente mío que la quiere mucho a usted, que es un artista, y usted le cambió la vida. Ah.
Bueno, la posición de un juez tiene tanto poder y le puede cambiar la vida a una persona en un segundo. Tiene que ser una persona con paciencia, con madurez y que escuche a ambos lados. Usted le podía haber quitado los hijos, no lo hizo. Bueno, Tomó un chance ahí, y la felicito. gracias. Bueno, y todo ha salido bien. Porque después de la descarga que usted le dio, mejor es que se porte bien. Muchas gracias, señora juez. Gracias. Y hasta la próxima. Le deseo y la felicito ahora por la victoria que va a tener. Muchas gracias. Ok. How'd you like it? Oh, perfect. It's amazing. You know what the key is?